we need to use non-local as a keyword. Non-local as a keyword while defining the non-local variable. Define outer message equal to local. ఇదేంటిది ఈ ఫంక్షన్ కి ఇది లోకల్ అవుతుందా అవునా కదా ఇంకొక ఫంక్షన్ డిఫైన్ ఇన్నర్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ నాన్ లోకల్ మెసేజ్ హియర్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రైట్ గుడ్ మార్నింగ్. Print inner message. We will call this inner. We will call this inner message. Print outer message. We will also call outer function. When you call this function, this will be invoked. We will show it in this way, Python live editor. You will understand. Define outer message equal to hello, right? Angel pro define inner, then message equal to non-local message equal to, I can overwrite that or else I can print that. Print inner outer ni call చేయాలి. ఓకే ఓకేనా outer కాల్ వచ్చిందా మెసేజ్ ఏముంది హలో మళ్ళీ ఇన్నర్ ని కాల్ చేస్తున్నావా హలో వచ్చిందా రాలేదా వచ్చిందా లేదా now if you remove this, you should give us error. అవునా కదా you should give us the error. రావాలి get the error. నాన్ లోకల్ నాన్ లోకల్ తీసేసాం కదా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు
local keyword should give error. అంతే కదా. Yes. Lambda functions ఏంటిది? ఫంక్షన్స్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి? యూజర్ డిఫైన్, సిస్టమ్ డిఫైన్, lambda function. ఓకే, lambda function రాసుకో. is the one line function or sorry inline function. ఏమంటాం దీన్ని మనం? inline function. No need to use keyboard. Okay. Syntax equal to variable equal to lambda arguments body of lambda. ఒకే లైన్ లో రాసేసుకుంటాం. lambda function, anonymous functions. Lambda function also known as the anonymous function. The function is defined without a name. Lambda add function, lambda equal to a plus a ఎంత వస్తుందా? 40 అంతేనా? test equal to lambda a comma b, yes a greater than b, else no. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు మనకి? if a greater than b అయితే ఏమొస్తుంది మనకి? నో. వచ్చిందా రాలేదా? లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకే లైన్ లో కంపారిజన్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, యాడింగ్ ఆఫ్ 3 numbers యూజింగ్ నార్మల్ ఫంక్షన్. ఎన్ని పాస్ చేయాలి? 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాడు. రిజల్ట్ ఇదేమొచ్చింది? టైప్ రిజల్ట్ కొడితే ఏమొస్తుంది? ఇంటీజర్ వచ్చింది. అదే లాంబ్డా ఫంక్షన్ చూద్దాం. లాంబ్డా ఫంక్షన్ లో టైప్ యాడ్ కొడితే ఏది? ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఇది రాసుకుంటే రాసుకోండి, అవసరం అయితే లేదు. ఫిల్టర్ కమాండ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అవుట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్, ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలనుకో మనకి ఏం చేస్తాము? n ఈక్వల్ టు 1 2 3 5 7 8. ఓకే, మనకి ఇంటీజర్స్ కావాలి, మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలి. ఈవెన్ ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాము? lambda లిస్ట్ x greater than by 0 equal to n. ఏమొచ్చింది? 2 and 8 కదా మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్.
ఇక్కడ ఏం వాడాం మనం, ఫిల్టర్ వాడాం లాంబ్డాలో. అదే విధంగా we will use map function. n equal to ఆ n అలాగే ఉంచుతాం, మ్యాప్ ఫంక్షన్ వాడదాం. b equal to map lambda x square x power of 2 n. వచ్చిందా, స్క్వేర్ వచ్చిందా, మ్యాప్ వాడా. రెడ్యూస్ ఫంక్షన్, రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఏంటిది, రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ సేమ్ r equal to రెడ్యూస్ లాంబ్డా x into y. సో ఏం చేస్తున్నాం మనము, రెడ్యూస్ అనేది ఉండదు, ఫ్రమ్ punctual import reduce. వచ్చిందా, రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఇది రాసుకోండి.